Assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ɗakin labarai na NTA Kano. Sunana Amin Umar ga kuma cikakkun labaran. Maƙudan kuɗaɗe da hukumomin ba da tallafi na duniya ke sanyawa a fannonin ilimi da lafiya ya kasance wani ƙarin an gizo a ƙoƙarin gwamnatin jihar Kano na bunƙasa fannonin. Gwamna Abba Kabir Yusuf ya bayyana hakan yayin karɓar bakuncin wakilan asusun kula da ilimin yara na Majalisar Ɗinkin Duniya, Wafa Sa'id Abdullatif, da kuma babban jami'in ilimi a ofishin bunƙasa ƙasashe renon Ingila FCDO, Joseph Wale a nan Kano. Abdullahi Mustapha na ɗauke da cigaban rahoton. Ayarin daga hukumar UNICEF da kuma ta bunƙasa cigaban ƙasashe ta Burtaniya sun zo gidan gwamnati ne jim kaɗan bayan miƙa wasu makarantu 28 da kuma asibitoci ga ma'aikatan lafiya da ilimi. Ganawarsu da gwamna Abba Kabir Yusuf ta mayar da hankali kan haɗaka tsakanin gwamnatin jiha da kuma hukumomin ƙasashen duniya guda biyu, musamman a fannonin lafiya da ilimin. Gwamna Yusuf ya bayyana godiyarsa ga hukumomin guda biyu saboda tallafin da suke baiwa jihar Kano tsawon shekaru. Ya yi godiya ta musamman kan samar da wutar lantarki mai hasken rana a wurin samar da iska oxygen a asibitin ƙwararru na Muhammadu Buhari, abin da ya bayyana a matsayin ci gaba a fannin lafiyar jihar Kano. Daraktar hukumar UNICEF a Najeriya, Wafa Abdullatif, ta yaba gwamnatin Abba Kabir Yusuf kan ƙoƙarin rage yaran da ba sa zuwa makaranta da kuma yunƙurin kawar da cutar shan inna. Ta bayyana cewa waɗannan yunƙuri tuni suka fara samar da sakamakon da ake so. Haka shi ma mai ba da shawara a fannin ilimi na ofishin cigaban ƙasashe na Burtaniya, Joseph Wells, ya bayyana cewa ƙasar ta ware fiye da fam miliyan 90 domin wasu ƙarin ayyuka a Najeriya. Abdullahi Mustapha, labaran NTA. Hukumar lura da almajirai da yara da ba sa zuwa makaranta ta gana da masu ruwa da tsaki don lalubo hanyar bunƙasa rayuwar miliyoyin yara tare da dawo da su makaranta. Ganawar da aka yi a babban taron hukumar na farko na daga yunkurin dafawa ƙudurin gwamnatin tarayya a fannin ilimi. Ibrahim Muhammad Salihu na ɗauke da cigaban wannan rahoton. Taron ya fara da kira na musamman ga gwamnati da al'umma da su nemo hanyoyi da za su dawo da miliyoyin yara 'yan Najeriya da ke wajen tsarin makarantu na zamani. Shugaban hukumar Dr. Muhammad Sani Idris ya ce hukumar na shirye-shiryen da za su bai wa jihohi damar haɗa almajirai da sauran yara marasa zuwa makaranta cikin ingantattun tsarin ilimi. Duk abin da mutum ɗaya zai yi ba zai kai abin da mutum 10 za su yi ba. Dalilin taro mana shi ne mu haɗa kai mai aiki iri ɗaya domin mu cimma nasara. Idan wannan yana nashi wannan yana nashi ba za mu gane me muka samu ba. Wannan taro na so tabbatar maka duk abin da wannan taron ya zartar shi ne abin da za mu yi aiki da shi a kwamishin ɗina in Allah yadda. A nasu jawabin, ministan ilimi tare da ministan ilimi na jiha sun jaddada buƙatar a samu manufofi guda ɗaya, sahihan bayanai da kuma tsari domin rage yawan yara da ba sa zuwa makaranta a faɗin ƙasar nan. Gwamnatin Kano ta bayyana shirin faɗaɗa ajujuwa, horas da malamai da kuma haɗa makarantun almajirai cikin tsarin ilimin boko domin tabbatar da kowa ya samu ilimi mai ɗorewa. Da yaran da ba sa zuwa makaranta kuma ba sa zuwa makaranta almajirin da masu zuwa almajirin, kowa a tafe muke, a tsare muke, sai mun tabbata kowa ya samu ilimi. Saboda haka da suka zo da wannan nan jihar, ƙarfafa tafiyarmu suke kawai. Daga bisani mahalarta taron sun kasu kashi-kashi domin tsara matsaya kan yadda gwamnati ta tarayya da ta jihohi za su ƙara haɗin gwiwa wajen magance matsalar yara marasa zuwa makaranta. Muhammad Ibrahim, labaran NTA. Daga fannin ilimi sai kuma na muhalli, inda aka bayyana gaggawar sanya taki a dashe yayin shuka a matsayin ƙalubale da ke haifar da tarnaƙi ga bunƙasar shukar. Wannan na ɗaya daga cikin bayanan da wani ƙwararre kan renon tsirrai a Kano, Umar Ibrahim, ya yi yayin tattaunawa da Husaini Shehu Hussein.
Wannan yanayi na koren ganye da bishiyoyi ke samarwa da ke inganta ganin ɗan adam kamar yadda masana ke nunawa na nuni da irin mahimmancinsu a cikin muhalli. Damar da tsirran ke da shi na tace abubuwa masu lahani a cikin yanayi na ƙara ƙarfafa dangantakar bishiyoyi da kuma ɗan adam. A shekaru na yanzu wajen shekara 65, amma har yanzu ba na amfani da gilashi ko ta rubutu ko ta karatu, kuma ina kyautata kamar ma'amala da bishiyoyin ne ya jawo haka. Don haka ne ma masu ruwa da tsaki a dukkanin matakai ba sa ƙasa a gwiwa wajen wayar da kan al'umma akan mahimmancin dashen bishiyoyi, musamman ma a wannan lokaci. To shi za a dasa, za ka je ka haƙa rami daidai da kamar mita ko kuma ƙafa 1.25. Ko menene illar amfani da taki a lokacin dashe? Shi taki ina da illa. Lokacin da kai shukar da shanka, in ka sa taki to ka ba shi aiki, zai iya mutuwa. Ana sa ran wannan wayar da kai zai ilmantar da jama'a kan hanyoyin da suka dace don gane da dashen bishiyoyi. Hussein Shehu Hussein, labaran NTA. Sai kuma labaranmu na kasuwanci da sana'a, inda a wannan makon yake cewa shagunan gefen titi na ci gaba da taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasa tattalin arziki, inda ke kasancewa hanyar samun taro da sisi ga iyalai da dama tare da samar da sauƙi ga masaya. A rahoton na kasuwancin na wannan makon, Binta Adamu ta yi duba kan yadda masu irin wannan sana'a ke tafikar da ita, ƙalubalen da suke fuskanta da kuma gudunmuwarsu ga tattalin arziki. Masu sai da kayayyakin bukata da ke tireda a kan hanyoyi kan taimakawa al'umma samun sauƙin zuwa kasuwa domin neman kayayyakin da ake bukata na yau da kullum. Saudat Nura na daga cikin irin waɗannan tiredodi da ke sai da kayayyakin da ake bukata da amfani. Ta bayyana yadda kasuwancin ke taimakawa tafiyar da rayuwarta. Ka samu profit ɗin ka dai yadda kake so, masha Allah, alhamdulillah, sai ka san yadda za ka yi ka tsara shi a cikin wannan. Idan kana so ka yi amfani da shi ne in your daily activities expenses, kana good. Idan kuma kana so ka ƙara siyo wasu kayan ne ka ƙara a kai, kana good. Just dai idan problem haka ta faru, musamman problem in school haka, so muna sayan kayan school haka da shi. Na yi aure, na samu yara yanzu, kuma bayan wannan suna zuwa makaranta. Da a cikin sana'a. Da a cikin wannan sana'a, insha Allah. 'Yan tireda na da yaƙinin cewa haƙuri da juriya wajen tafiyar da kasuwanci shine kai mutum ga gaci. Binta Adamu, labaran NTA. Sai kuma ƙarin kanun labaran kasuwancin na yau. To daga kasuwa sai kuma duniyar wasanni domin kawo muku wainar da ake toyawa. Afghanistan ta lallasa Hong Kong a wasan ƙwallon cricket na nahiyar Asiya da ake gudanarwa a Abu Dhabi. Ronaldo ya samu damar zura ƙwallo guda a yayin da Portugal ta doke Hungary a wasan neman gurbin shiga gasar kofin duniya mai zuwa.
Bolivia ta doke Brazil da ƙwallo ɗaya mai ban haushi, wanda hakan ya ƙarfafa damarsa ta samun gurbin shiga gasar kofin duniya. Ɗan wasan ƙwallon tennis na ƙasar Birtaniya, Jack Draper, ya samu rauni a hannun shi. An gaida gimbiyar wasanni Aisha Wadakura, sai kuma hasashe kan yadda yanayi ka iya kasancewa gobe in mai duka ya kai mu. Sai kuma shawarar masana, inda a yau suke cewa rashin samun hutu al'amari ne da ke da lahani ga lafiya, don haka ana shawartar al'umma da suke samun wadataccen barci don samun hutun da ya dace. Da fatan Allah ya sada mu da alkhairinsa. Aminu Umar ke cewa bisalam. Very good evening and thank you for joining us. This is Nta Kano News. I am Wani Mahmoud Talba. The huge investment by foreign donors in health and education is a major boost to Kano State government's commitment towards improving the two key sectors. Governor Abakabir Yusuf stated this while receiving the UNICEF country representative Wafa Said Abdul Latif and FCDO senior education advisor Joseph Wale in Kano. Abdullahi Mustafa has the details. The delegation from UNICEF and the Foreign Commonwealth and Development Office FCDO came to the Kano Government House shortly after handing over 28 newly renovated schools and primary healthcare facilities to the State Ministries of Health and Education. The meeting with Governor Abakabir Yusuf focused on strengthening collaboration between the state and the two key development partners. Governor Yusuf expressed appreciation to both organizations for their consistent support to Kano State over the years. He particularly noted the recent installation of solar power systems at the oxygen plant of Muhammad Buhari Specialist Hospital, describing it as a significant boost to healthcare delivery in the state. And I really want to appreciate your leadership and the work by your state in terms of children and the collaboration with UNICEF. Also, FCDO Senior Education Advisor Joseph Wales disclosed that more than £90 million has been earmarked for additional interventions in Nigeria's education sector. In Kano, Abdullahi Mustafa, NTA News. National Commission for Almajiri and Out-of-School Children's Education has engaged key stakeholders to develop strategies aimed at securing a brighter future for millions of young learners. The engagement, held during the Commission's maiden annual general meeting in Kano, is part of effort to complement the renewed hub education agenda of the current administration. Fatima Sunusi Arai tells us more. The meeting opened with a clear charge to find practical solutions for the millions of Nigerian children still outside the formal school system. Executive Secretary of the Commission, Mohammed Sani Idris, said new frameworks are being developed to help states integrate Almajiri
and other out-of-school children into functional learning structures. Our belief is that when Almajiri is allowed to continue without understanding, to continue to offer a curriculum that negates the understanding of the Arabic language, that child can easily be exposed to acceptance of ideologies that are inimical to our existence. The Ministers of Education represented at the event stressed the need for unified policies, reliable data, and strict accountability to drive down the national out-of-school children population. We want to ensure that whatever form of learning, schooling they are in proper schooling. They have their curriculum properly integrated with formal schooling. The Kano State government announced measures including classroom expansion, teacher training, and integration of Almajiri schools into mainstream education. We are ready to partner, to own, to adopt, to scale up as appropriate any initiative coming from your agency. Participants later broke into syndicate groups to draft resolutions aimed at strengthening collaboration between federal and state governments in tackling the out-of-school children challenge. In Kano, Fatima Sanusi Karai, NTA News. Premature application of manure and fertilizer during tree planting has been identified as inimical to the growth and development of the plant. This was the submission of a horticulturist in Kano, Umar Ibrahim, who spoke with Hussein Sheikh Hussein on the best practices for a successful tree planting. This bird's nesting behavior on trees shows the importance of the plant toward conserving the natural environment. This is in addition to beautifying the environment through providing the greenish and other colors that keep the atmosphere quiet and serene, which experts believe enhance human vision. Ahmad Rafai, a Kano resident, described how he relieves himself under the shade of plantations. For the past, at my age now of about over 65 years, I've not been using any glasses for reading or whatever. And I believe it has to do with the environment I like staying with. To ensure proper conservation of this nature's gift to humanity, tree planting campaigns have continued to receive the attention of government and non-governmental organizations. However, the challenge is the adherence to the best practices during the tree planting, which experts believe must be adhered while planting the tree seedlings. In the course of tree planting, you are expected to dig a hole up to 1.5 meters. What is the impact of applying manure or fertilizer during tree planting? You should avoid applying manure during tree planting, as it has very high temperature that kills the plant and invites fleas. It is hoped that the set recommendations will help improve tree planting and ensure proper growth for required conservation and environmental sustainability. Hussein Sheikh Hussein, NTA News. Roadside provision stores continue to play a vital role in Nigeria's business landscape, serving as a major source of livelihood for many families and a convenient point of purchase for daily essentials. In this week's business report, correspondent Nta Kano takes a closer look at how roadside provision store owners manage their businesses, the challenges they face, and their contribution to the local economy. Provision stores are among essential places where trading of commodities is usually taking place, as the items are usually taken to people's doorsteps without going far distance. Sadat Nura is among the category of personalities who key into the business, describe how the trading sustained her livelihood. The profits that we have achieved, I was able to use it to do with our daily expenses, most especially school problems. Like sometimes there will be something that you like to buy and it is urgent, so you can just use that money and buy whatever you want. I do many things out of business. When we start business, we start with selling minerals. So gradually by gradually we start selling shoes, then we increase with some minerals, then some other things. So we have only one shop, but now we are
The traders are optimistic that with patience and dedication while running the business, there will be a light at the end of the tunnel. Binta Adamu, NTA News. Still on business news, here is the update. Moving on to sports, here is the latest highlights. Afghanistan crushed Hong Kong to open Asia Cup campaign in Abu Dhabi. Ronaldo scores as Portugal defeat Hungary in UEFA World Cup qualifier. Bolivia pull off major upset to reach World Cup playoff round. Britain's rapper out for the season with arm injury. Next is weather prospects for Thursday, 11th September 2025 in Kano and other selected cities in Nigeria. And to end the news, here is a quick reminder. Stress is a major factor that negatively affects human health. So getting enough sleep is essential to restore balance and promote overall wellness. That's our package. Thank you for watching. Do have a lovely night rest. Good night.